Não dá pra você olhar pra causa, por exemplo, de mulheres negras e ver um assassinato, por exemplo, e fazer piada da cachorra lá, a cadela, e a Marielle. Em março, o Brasil viveu a morte de Marielle Franco. Foi uma coisa que comoveu todo o país. Recentemente, uma rede de supermercado muito conhecida no Brasil, um dos seguranças agrediu um cachorro que ficava nas dependências da unidade. Saiu uma montagem da imagem desse cachorro com o rosto da Marielle, com uma pergunta que é a seguinte: qual cadela fará mais falta? Quando a gente se depara com uma imagem associada com uma pergunta dessa, é uma coisa que dói muito e nos faz pensar também o quanto de gente pensa dessa forma, porque foi compartilhado por milhares de pessoas. First of all, the assassination of Marielle Franco was a terrible blow, not only to her family and friends, but to all black women in Brazil and to people who love justice the world over. And we know that in countries where the right wing has taken the leadership, that this brings out the worst forms of racism. Those who in the past have been compelled to remain quiet now feel emboldened, and they can engage in acts such as this. And that in this particular moment, it appears as if we've moved off course, that those who represent racism and the worst forms of capitalism, misogyny, or homophobia are stepping to the forefront. Our job, it seems to me, has to be to develop the kind of movement that lets the world know that we represent the direction of history, not they. I think that we can't give them too much credit, which we do sometimes. We are sometimes so ensconced in the moment that we underestimate our own power, our own force, our own potential. So our job has to be to collectively recognize that we are capable of moving in the direction of history that will bring us justice, and justice for Marielle and all of those who've given their lives in the struggle. Não dá pra você olhar pra causa, por exemplo, de mulheres negras e ver um assassinato, por exemplo, e fazer piada da cachorra lá, a cadela, e a Marielle, onde falam qual é a cadela que vai fazer mais falta. Tem uma foto bizarra desse nível. Last March in the United States, Black Lives Matter movements, anti-racist feminist movements, and abolitionist movements joined you in speaking out against the brutal assassination of Marielle Franco. We all keep her legacy alive by emphasizing the interconnections among racism, misogyny, poverty, homophobia, transphobia. Marielle Franco presente.